economy only produces two goods. But after that, have we looked at why we call these areas attainable and unattainable? এটা কি আমরা দেখেছিলাম? No, ma'am. Okay, great. ঠিক আছে, so আমরা this basically think of a graph যেগুলা হচ্ছে is representing all these points. So point A, B, C, D, E, F. আর এগুলাকে সরি, এগুলা কি রিপ্রেজেন্ট করছে? এগুলা হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করছে the combination of goods being produced in the economy. Combination of what goods? Combination of the two goods that are being produced, pizzas and CDs. So point A, they basically কয়টা পিৎজা প্রডিউস হচ্ছে আর কয়টা সিডি প্রডিউস হচ্ছে। সো পয়েন্ট এ ইজ আ পয়েন্ট উইচ টাচেস দি ওয়াই অ্যাক্সিস। সো বেসিকলি এখানে 0 pizzas are being produced and 15 CDs are being produced. So if you হ্যাঁ, সো এখানে পরে অনেক দুইটা স্লাইড পরে দেওয়া আছে আই থিঙ্ক কম্বিনেশনগুলো, বা anyway, so a প্রত্যেকটা point of course represents some combination of goods, and if you go back to remembering what is PPF defined as, so it is the boundary between the combination of goods and services that can be produced and those that cannot, right? So that also brings us to the fact that it is called the boundary line or the maximum line, যেটা হচ্ছে it's like a border line, এটা হচ্ছে maximum potential combination of goods and services. So the economy has the resources, has the number of resources যেটা তাদের কাছে আছে, let's say the factor of production, সেটা দিয়ে they can produce a maximum of this level of production. So এই যে curve লাইনটা that represents the maximum কতখানি একটা country can produce using the given amount of resources. এখন তার মধ্যে যে different কম্বিনেশনের দ্বারা প্রডিউস করতে পারে। So one such point could be any point outside or any combination outside of this line is called unattainable. কারণ this basically represents the fact that they don't have the resources to produce over here, over anywhere outside this curve. A blue curve-টার বাইরে they cannot produce anything কারণ তাদের resources available নাই সেটা প্রডিউস করার মতো। Resources যা আছে সেটা দিয়ে the maximum amount that they can produce is within this boundary line. So এটাই হচ্ছে PPF দিয়ে represent করে। So any point outside of this curve is called unattainable, মানে point or combination যেটা কখনোই possible না তার পক্ষে প্রডিউস করা। So this also represents what? The concept of scarcity. Eta. Basically, scarcity represent করছে কারণ scarcity মানে কি? The concept of limited resources. So এখানে of course because or due to the limitation of resources they cannot produce outside of this boundary line, outside of this PPF curve or PPF, right? So এটাকে এই জন্য unattainable region বলছে, unattainable point. On the other hand, of course, anything that is produced within the boundary line is attainable, which includes all the combinations A, B, C, D, E, F. Also, Z is a combination which is also attainable. Any combination inside of this line. So এই সবগুলা মানে এখানে যে কোনো জায়গায় যে কোনো combination is of course a feasible combination যেটা আর কি পসিবল তার পক্ষে ওই দেশের পক্ষে প্রডিউস করা, কারণ they have all the resources to produce that. So এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে attainable point. But here's the catch হচ্ছে we also need to think about, if you remember that one of the assumption was that the economy is economically efficient, right? But একটা জিনিস বুঝতে হবে যে বাউন্ডারি লাইনের উপরে যেগুলা প্রডিউস হচ্ছে কম্বিনেশনস, they are using up all the resources. তার মানে পয়েন্ট এ তে all the resources are being used to produce CDs only, কারণ এখানে no pizzas are being produced.
আবার পয়েন্ট এফ এ ইফ ইউ রিমেম্বার পয়েন্ট এফ মানে if you notice যে পয়েন্ট এফ এ হচ্ছে 5 million pizzas are being produced where 0 CDs are produced. So point F, all the resources in the economy are used to produce pizzas. So এখানে কি হচ্ছে any point on the curve মানে যেগুলো হচ্ছে কার্ভের উপরে আছে A B C D E F are all being very efficient কারণ তারা সব resources use up করে they are producing in the economy. However, এই মানে কার্ভের নিচে any point, let's say point Z, is a point which is very much possible কারণ you have the resources to produce that, so it's not unattainable, it's definitely attainable, but attainable হলেও it's definitely not using up all the resources available in the economy. তার মানে it's not an efficient point, rather an inefficient point. So inefficiency arises here. So এটার মানে হচ্ছে economy is not growing efficiently, production is not productive enough or efficient enough. So আপনার resources আছে, let's say you have invested in a capital, আপনি যদি ফ্যাক্টরিতে you have invested in machineries or equipments, but সেটা আপনার পড়ে আছে, you have not used it for your production, তাহলে resources are being wasted. Similarly, যদি you have workers who can work up to 10 hours per day, but they are working only, produce that they can work up to 10 hours per day, but they are working only 5 hours per day, right? So এরকম কিছু হলে তারা বাকি 5 ঘন্টা তো আসলে কাজ করছে না, they are not being productive enough, but they have the potential, they have the capability to work 5 more hours a day. So এই জন্য এই পয়েন্টটাকে বলা হচ্ছে inefficient point or inefficient combination of goods. So attainable যে কোনো point does not mean that they are efficient. So any point on the curve is being efficient, but below the curve এটা হচ্ছে inefficient হয়ে যাচ্ছে, right? So PPF represents scarcity as well as production efficiency. আরেকটা জিনিস, if you notice that whenever you move from one combination to another, let's say A to B, B to C, C to D, or do any random points, let's say B to E or E to C, যে কোনো point, if you move from one combination of goods to another combination of goods, you will see that you will have to give up something or the other. মানে আপনি যেটাকে প্রোডাকশন বাড়াতে চাচ্ছেন সেটার এগেইনস্টে আপনার আরেকটা প্রোডাকশন অবভিয়াসলি কমাতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নট মুভ ফ্রম ওয়ান কম্বিনেশন টু আনাদার। ট্রাই এনি পয়েন্ট অ্যান্ড ইউ উইল সি, আপনি নাম্বারস দেখেন, ইউ উইল ডেফিনেটলি সি যে আপনার এ থেকে বিতে যখন যাচ্ছে অফকোর্স সিডি প্রোডাকশন কমে যাচ্ছে, বাট পিৎজা প্রোডাকশন বেড়ে যাচ্ছে. So it's always a give and take situation. It's always an exchange. So which also represents a trade-off that always আমরা trade-off করে আপনি এক combination থেকে আরেক combination যেতে পারছেন. Wherever there is a trade-off, there's always an opportunity cost involved. Right? So PPF are basically তাহলে এক point থেকে এক point move করার ক্ষেত্রে there is always a trade-off. A trade-off against always there is an opportunity cost. So basically you can graphically এটাকে বলতে চাইলে আপনি বলতে পারেন যে PPF এর slope is the opportunity cost, right? So far any questions? আমরা will move on to opportunity cost calculations, but other than that, so far বাকি সব বোঝা যাচ্ছে? Or if you have any questions you can mention. ম্যাম সিডিজ আর পিজাস তো দুইটা মানে ডিফারেন্ট ফিল্ডের দুইটা কম্পারিজন, তো এটা কি ইউজুয়ালি মানে সেম ফিল্ডের কোনো কিছুর সাথে কম্পেয়ার করা হয়? যে লাইক মানে ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা মানে টি শার্ট প্রোডাকশন করি, সো টি শার্টের ওই সুতা আর হচ্ছে বাটন দুইটা তো
ডিফারেন্ট জিনিস। তো আমি যদি একটা জিনিস ইউজ করি ওইটার সাথে আরেকটার কম্পারিজন করলে ওইটার প্রোডাকশন রেট কমে যাবে, এরকম কোনো কিছু কি? না, গুড কোয়েশ্চেন, বা এত কমপ্লিকেটেড কিছু না, ভেরি সিম্পলি। আর এটা ইচ্ছা করে অ্যাকচুয়ালি বইয়ে আই থিঙ্ক একটা এরকম একটা বিজার কম্বিনেশন চিন্তা করেছে, বিকজ ওরা দে ওয়ান্টেড টু, আমি কিন্তু আই থিঙ্ক লাস্ট ক্লাসে ফার্স্টেই বলছিলাম যখন অ্যাজাম্পশন সেট করছিলাম, থিঙ্ক অফ আ ইমাজিনারি কান্ট্রি, ইমাজিনারি একটা ইকোনমির কথা চিন্তা করেন, কারণ আদারওয়াইজ ইট উড বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু থিঙ্ক দ্যাট একটা দেশে কিভাবে জাস্ট দুইটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করা হয়। ইট ইজ ভেরি বিজার, রাইট? সো তার মধ্যে ইউ হ্যাভ পিৎজাস আর সিরিজ দে হ্যাভ সিলেক্টেড, কারণ এটাই বোঝাতে চাচ্ছে যে ইট ক্যান বি এনি র্যান্ডম টু গুডস, যেটা ডাজ নট হ্যাভ টু বি রিলেটেড। অ্যান্ড আপনি চিন্তা করেন, তার মানে বোঝাচ্ছে যে ধরেন যখন আপনার এক কম্বিনেশন থেকে আরেক কম্বিনেশন দে আর মুভিং, সো দে আর মুভিং দ্য রিসোর্সেস এজ ওয়েল, কারণ they have a very fixed amount of resources. ধরেন লেবারের কথা, সো লেবার you have to imagine, কারণ আসলে ইমাজিন করারই দরকার, দ্যাট রিয়েলিস্টিক্যালি ইটস নট ভেরি মাচ পসিবল। এটা হচ্ছে একটা ভেরি সিম্পলিফাইড ইকোনমিক মডেল। এই জন্য এভাবে বলা হচ্ছে যে ধরেন একজন লেবার হ্যাজ দি স্কিলস টু প্রডিউস, মানে টু মেক পিৎজাস অ্যাজ ওয়েল এজ সিরিজ। এটা এখন আই নো প্রবাবলি মেক সেন্স করছে না, বাট এটাই বোঝানোর জন্য যে যদি আপনার পিৎজা প্রোডাকশন বাড়াতে হয়, আপনার সিডি প্রোডাকশনের থেকে কিছু লেবারকে ধরেন আপনার পিৎজা প্রোডাকশনে ইনভেস্ট করতে হবে, তাদেরকে ওখানে নিয়ে আসতে হবে, রাইট? আচ্ছা, একটু বিজার, আই নো দি এক্সাম্পল, এই জন্যই আমি বলছিলাম যে থিঙ্ক অফ এনি টু গুডস, মেক আপ ইউর ওন টু গুডস। সো যে শার্ট শুজ আমি এটা ইউজ করি বোঝাতে, বাট ইউ ক্যান ইউজ আপ এনি, পিৎজার সাথে ইউ ক্যান অলসো সে পাস্তা, সো জাস্ট কথার কথা, এনিথিং ক্যান বি পসিবল। বাট ওরা আর কি এক্সট্রিম একটা বিজার মানে এক্সাম্পল নিয়েছে যাতে আপনার এক্সট্রিম কেসটাও চিন্তা করতে ইজিয়ার হয়, রাইট? ওকে ম্যাম, জি, ম্যাম সব ধরনের পিপিএফ কার্ভে কি শেপটা এরকমই হবে যেমনটা এখানে দেখানো হচ্ছে, আর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ শেপ হতে পারে? দিস, বাট হ্যাঁ কিছু জায়গায় সিম্পলিফাই করে ধরেন দেখবেন যে স্ট্রেট লাইন দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে এখানে যেমন, ঠিক আছে, বাট ইটস নট রং, বাট ইটস লাইক দ্যাট। এখানে তার মানে কি অপরচুনিটি কস্ট রিমেইনস দ্য সেম। স্ট্রেট লাইন হলে কিন্তু স্লোপ ইজ অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট, রাইট? তাহলে তার মানে বোঝাচ্ছে যে অপরচুনিটি কস্ট সেম, which we do not follow, মানে it is not wrong, but আমরা এখনকার লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আমরা উইল ফোকাস অন, যদি আপনাদেরকে কখনো আঁকতে বলি বা কিছু, you will always follow this, the concave shape, bulge it out, ওকে ম্যাম। right? না হলে আপনার অপরচুনিটি কস্ট ক্যালকুলেশন এন্ড এভরিথিং উড বি আপনার বুঝতে আরো প্রবলেম হবে, সো এই জন্য। আচ্ছা ম্যাম। So, okay, so let's look at the আমি আরেকটা জিনিস আছে যেটা, ওকে, অপরচুনিটি কস্ট ক্যালকুলেশনের আগে জাস্ট আরেকটা জিনিস, যে আমরা যখন এফিসিয়েন্সির কথা বলছিলাম যে all the combinations on the curve is efficient, right? So এখানে যেমন A, B, C, D, E, F are all efficient points or all efficient combinations on the PPF. So on the curve মানে কার্ভের উপরে যে জিনিস, যে কম্বিনেশন গুলো থাকে এগুলো সব এফিশিয়েন্ট, কারণ দে আর ইউজিং আপ অল দি রিসোর্সেস ইন দি ইকোনমি অ্যান্ড দেন প্রডিউসিং। বাট এটার মধ্যেও ব্যাপার আছে যে এইগুলাকে, মানে আমরা যে সবগুলা A, B, C, D, E, F, এই সবগুলাকে বলা হয় প্রোডাক্টিভ এফিসিয়েন্সি পয়েন্ট, অর এগুলা হচ্ছে ডিসপ্লে করছে প্রোডাক্টিভ এফিসিয়েন্সি অর প্রোডাক্টিভ এফিশিয়েন্ট পয়েন্টস, এই 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 কম্বিনেশন সবগুলাকে বলা হয়। বাট এর মধ্যে একটা কথা আছে, কথাটা হচ্ছে যে হাউ ডু উই নো দ্যাট হুইচ ইজ দি বেস্ট অর দি মোস্ট এফিশিয়েন্ট অ্যামং অল দিস, যে এই ছয়টার মধ্যে তাহলে বেস্ট কোনটা বা মোস্ট এফিশিয়েন্ট কোনটা? হাউ ডু উই ফিগার দিস আউট? এনি আইডিয়া কারো? Depending on demand. Depending on demand, okay, হ্যাঁ, very close.
সো ডিমান্ডটা কিরকম সেটা কিভাবে বুঝবো? So yes, depending on demand is a good মানে intuition, but then the demand এরও তো আসলে things would change depending on basically the situation, right? So context এর উপর বা মানে এটা ব্যাপারটা খুবই contextual, যে situation এর উপর ডিপেন্ড করে, রাইট? লেটস সে একদম খুবই সিম্পল একটা এক্সাম্পল, যে এই পিপিএফটা রিপ্রেজেন্ট করে ইটালির ইকোনমি, রাইট? সো ইটালি ইজ ভেরি পপুলার ফর পিৎজা, স্পেশালিটি হচ্ছে পিৎজা, উই অল নো দ্যাট। এখন যদি ট্যুরিস্ট সিজন হয়, যেমন কোনো একটা অকেশন অর সামথিং, যে সময়টা ট্যুরিস্ট অনেক যায় ইটালিতে, এখন অ্যাজ এ ট্যুরিস্ট আমি আপনি উড অল প্রেফার টু হ্যাভ পিৎজাস রাদার দ্যান বাই সিরিজ ফ্রম ইটালি, রাইট? সো এখন ইটালি নিজেও এটা কিন্তু জানে, সো দে উড অফকোর্স ওয়ান্ট টু ফোকাস মোর অন pizza production because that's more profitable now, and not, or of course they would have to meet the increased demand as well, but rather than CDs, so CDs produce for এখন অত বেশি profitable না, so they would rather focus on the production of pizzas, right? So they would want to produce more pizzas rather than CDs. So তার মানে এখানে clearly বোঝা যাচ্ছে point E, combination E could be a good example, যেখানে pizzas are being produced more than or I mean technically point F is the only point যেটা বোঝাচ্ছে, but যাই হোক E could be a good point as well compared to the other four, সেটার কথা বলছে। এই কম্বিনেশন গুলার কম্পারিজনে E is a better point, আর সবচেয়ে ভালো হয় F, which is an extreme case again, কারণ এখানে all resources are being used to produce pizzas rather than CDs, so CDs হচ্ছে জিরো প্রোডাকশন হচ্ছে এখানে, সো এই জন্য। ম্যাম এখানে তো হচ্ছে 4 দেওয়া পিৎজার, এখানে তাহলে তো পিৎজার পরিমাণ কম হয়ে গেল। হ্যাঁ, ওই জন্যই বলছি। সো এখানে মাঝখানে একটা পয়েন্ট হলে একটু ভালো হতো, মানে ENF এর মাঝখানে which would have more pizzas than CDs comparatively, but এটার কথা বলছি compared to ABCDs, মানে এই সবগুলার থেকে কম্প্যারিজনে পিৎজা প্রোডাকশন আস্তে আস্তে তো বাড়ছে, সো এই জন্য, রাইট? সো ওইটা হচ্ছে এভাবে হচ্ছে, ধরেন F is the তাহলে মোস্ট এফিশিয়েন্ট পয়েন্ট ইন দ্যাট স্পেসিফিক কেস, যে ট্যুরিস্ট সিজনে ইটালিতে তাহলে কি হবে, এই F এ প্রডিউস করবে, পয়েন্ট F, যেখানে 5 মিলিয়ন পিৎজাস আর গোইং টু প্রডিউস অনলি। সো এইটা হচ্ছে ইজ আ ভেরি এক্সট্রিম কেস, আর এটা একটা খুবই মানে সিচুয়েশনাল একটা কথা বললাম। সো এইটারও একটা নাম আছে, একটা টার্ম আছে, সেটাকে বলে অ্যালোকেটিভ এফিসিয়েন্সি, মানে প্রোডাক্টিভ এফিসিয়েন্সির মধ্যেও কিছু, which is the most efficient or the most or the best, আমি বেস্টটা বলছি বোঝার মানে ক্ষেত্রে, সো বেসিক্যালি এটাকে বলছে মোস্ট ডিজায়ার্ড চয়েস, সো সেইটা হচ্ছে would be F in this case, বাট হ্যাঁ যদি কনটেক্সট চেঞ্জ হয়ে যায়, মানে সিচুয়েশন given to you changes, then of course things would change as well, মানে the allocative efficient point would be changed as well. So এটা হচ্ছে just the two terms given to it. আর another thing হচ্ছে, we assumed initially, আমরা assumptionের মধ্যে বলেছিলাম কি, that the technology available to this economy is fixed, right? So এইটা হচ্ছে আমরা ইনিশিয়ালি ধরে নিয়েছিলাম যে টেকনোলজি চেঞ্জ হলে আপনার পিপিএফ এও তাহলে চেঞ্জ হবে। সো মানে ইনিশিয়ালি আমরা বলছিলাম টেকনোলজি ইজ ফিক্সড, বাট নাও থিঙ্ক অফ যে ইকোনমিক গ্রোথ হলো ডিউ টু টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ, টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের কথা চিন্তা করেন। সো সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যাপিটাল অ্যাকুমুলেশন বলতে কি বোঝাচ্ছে, যে ক্যাপিটাল রিসোর্সেস গ্রোথ, সো ইট ক্যান বি এনি গ্রোথ ইন এনি ক্যাপিটাল, বাট দেন টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জের জন্য এই দুইটা কিন্তু একটু ওভারল্যাপিং, টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জের জন্য ক্যাপিটাল অ্যাকুমুলেশনও হয়, রাইট? সো এই ক্ষেত্রে আপনার টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ হলে সিম্পলি হোয়াট কুড হ্যাপেন is basically a shift of
PPF of the PPF entirely. So basically এটা straight line দিয়ে দেখানো হয়েছে, but it's simply আপনি যদি কার্ভের কথাও চিন্তা করেন, it's going to be very much the same. Let's say জি, কারো কোনো প্রশ্ন ছিল? একদম সিম্পলি চিন্তা করলে দিস ইজ দি শিফট ইন পিপিএফ। এইটা হচ্ছে আপনার টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জের ক্ষেত্রে। কারণ কি, তার মানে কি আপনার রিসোর্সেস আর গেটিং বেটার, মানে আপনার ক্যাপিটাল বেটার হয়ে গেল, আপনার যে মেশিনারি বা ইকুইপমেন্ট যেগুলো ইউজ করছিলেন সেগুলো আসলে আরো অ্যাডভান্সড হয়ে গেল। তখন কি হচ্ছে, তখন ইউ ক্যান প্রডিউস মোর। So you can produce more of both goods. X axis এ যেটা থাকছে, Y axis এ যেটা থাকছে, দুইটারই প্রোডাকশন বাড়ছে। As a result, your PPF is simply shifting outwards. আরেকটা হয় যদি একদিকের প্রোডাকশন বাড়ে, যেটা আসলে ইটস নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট আমি জাস্ট বলছি, লেটস সে শুধু পিৎজা প্রোডাকশনের একটা মানে ইকুইপমেন্ট বেটার হলো, তো তখন শুধু পিৎজার প্রোডাকশনটা বাড়লো, and this remains the same CD production. So this is a rotation. এটাকে বলে শিফট, এটা হচ্ছে শিফট, আর এটা হচ্ছে রোটেশন, রাইট? সো এটা ওকে। কোয়েশ্চেন, এনিথিং? ওকে, আচ্ছা থাক, let's move on to the next one. Okay, so let's look at, জি বলেন। রোটেশন হচ্ছে পিৎজার দিকে না বের সিডির দিকে যদি বাড়তো তাহলে কি ওটা হচ্ছে অন্যভাবে, লাইক নিচে থেকে এরকম উপরে উঠতো। এক্স্যাক্টলি, রোটেটটা করতো ও উল্টা দিক থেকে। ওকে, ফোকাস অন দি শিফট, কারণ রোটেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি নট ভেরি কমনলি সিন, বাট যেটাই হোক আপনাদের হয়তো রোটেশনটা ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, বাট জাস্ট দেখালাম সো দ্যাট আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে এনিথিং ইজ পসিবল উইথ দ্যাট। ওকে, সো এখানে দেখেন যে কম্বিনেশন গুলোর কথা এতক্ষণ বলছিলাম, A B C D E F, all the combinations are pointed out here. So that would be very much necessary for us to calculate the opportunity cost, right? So opportunity cost কিভাবে বের করব? Opportunity cost হবে for trading off between any two combinations. So let's say আপনি যদি পয়েন্ট A থেকে B তে মুভ করতে চান, মানে কম্বিনেশন A থেকে B, সো ক্লিয়ারলি আপনার বোঝা যাচ্ছে ইউ আর ট্রাইং টু ইনক্রিজ ইউর পিৎজা প্রোডাকশন। আর অন দি আদার হ্যান্ড ওইটা অটোমেটিক্যালি তখন কি হচ্ছে, সিডি প্রোডাকশন কমে যাচ্ছে অনেক ইজিলি। মানে নাম্বারস আর ভেরি সিম্পল হিয়ার, যে এখানে আপনার 15টা সিডি 15, মানে একদম মিলিয়ন বাদ দিলাম কথা মানে বোঝানোর জন্য। সো 15টা সিডি প্রডিউস করছিল পয়েন্ট এ তে, এন্ড 0 পিৎজাস ওয়ার বিং প্রডিউসড, বাট বি তে যে কি হচ্ছে 14 অ্যাপ্রক্সিমেটলি হচ্ছে, এখানে দেখাচ্ছে 14 CDs are being produced and 1 pizza is being produced. So বোঝা যাচ্ছে যে 1 ইউনিট করে চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। আপনার 1 ইউনিট পিৎজা বানাতে গিয়ে 1 ইউনিট সিডি গিভ আপ করতে হচ্ছে, রাইট? সো এইটা হচ্ছে আপনার অপরচুনিটি কস্ট, যে কতটুকু আপনি গিভ আপ করছেন রাদার দ্যান মানে কতটুকু বাড়াতে যে কতটুকু গিভ আপ করছেন। সো এই কেসে হবে কতটুকু পিৎজা বাড়াতে যে প্রোডাকশন, কতটুকু সিডি প্রোডাকশন কমাতে হচ্ছে। আবার যদি উল্টাটা চিন্তা করেন সেটাও কিন্তু হবে, বি থেকে এ তে গেলে, বি টু এ হলে তখন আপনার কি করতে হবে, তখন ইউ আর ইনক্রিজিং ইউর সিডি প্রোডাকশন and decreasing your pizza production. So it's the opposite case. CD production বাড়াতে গেলে কতটুকু পিৎজা গিভ আপ করতে হচ্ছে। So opportunity cost always কি হবে will be, আপনি যখন ক্যালকুলেট করবে, it will always be in terms of the other good, মানে এটার ইউনিট, অপরচুনিটি কস্টের ইউনিট। সো আমরা একটা করে দেখি, then we'll talk about the unit again, তাহলে বুঝতে পারবো। So let's say পয়েন্ট এ, কম্বিনেশন A to B করেন,
সো এখানে আছে দ্য ফর্মুলা, মানে এই ফর্মুলা ইজ নট নেসেসারি ফর ইউ টু ফলো, আপনি ইউনিটারি মেথড দিয়েও কিন্তু করতে পারেন, যে যেভাবে কমফোর্টেবল ফিল করেন। বা আমি দেখেছি ফর্মুলাটা অনেকেই ইউজ করতে কমফোর্টেবল ফিল করেন টু রিমেম্বার, বাট দেন অলওয়েজ রিমেম্বার যে কোনটা উপরে থাকছে কোনটা নিচে থাকছে ফর দি রেশিও। সো কি বলছে যে ইনক্রিজ চেঞ্জ, এই দিস ইজ দ্য ডেল্টা সাইন, এটা হচ্ছে ডেল্টা সাইন। সো ডেল্টা ইনক্রিজ অফ গুড এক্স, সো দ্য চেঞ্জ ইন ইনক্রিজ অফ গুড এক্স ও আর সেটার এগেইনস্টে দেখছি হচ্ছে কতটুক দ্য চেঞ্জ ইন ডিক্রিজ অফ গুড ওয়াই। ওয়াই অ্যান্ড এক্স ডাজ নট মিন যে ওয়াই অ্যাক্সিসে কোনটা আর এক্স অ্যাক্সিসে কোনটা, রাইট? সো কারণ যদি আপনার বি টু এ হয়, উল্টা ডিরেকশনে যান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই জিনিসটা উল্টায় যাচ্ছে, মানে ওয়াই অ্যান্ড এক্স উল্টায় যাচ্ছে। সো তখন কিন্তু ডিক্রিজ ইন গুড এক্স হবে ওভার ইনক্রিজ ইন গুড ওয়াই হবে। আই থিঙ্ক আমি লেটস সলভ ফর ওয়ান, মানে একদম ভেঙে দেখাচ্ছি ব্রেকডাউন করে, সো দ্যাট ইটস ইজিয়ার ফর ইউ টু ফলো। লেটস সি যে অপরচুনিটি কস্ট ফ্রম মুভিং ফ্রম পয়েন্ট এ টু বি তাহলে কি হবে। অপরচুনিটি কস্ট হবে ডিক্রিজ অফ গুড ওয়াই। ধরেন এ টু বি হলে আমরা এ টু বি বলছি, এ টু বি তে কি কি ডিক্রিজ করছি, উই আর ডিক্রিজিং সিডি প্রোডাকশন। সো সিডি প্রোডাকশন কতখানি ডিক্রিজ করছে, দ্যাট ইজ দি ডেল্টা, রাইট? যে চেঞ্জ আমরা দেখতে চাচ্ছি। সো কতখানি ডিক্রিজ করছি, বাই 1 ইউনিট। সো 15 থেকে 14 আমরা চেঞ্জটা দেখছি। ওভার হোয়াট ইজ দি ইনক্রিজ ইন পিৎজা প্রোডাকশন, এ টু বি তে পিৎজা প্রোডাকশন বেড়েছে, সো তাহলে কতখানি বেড়েছে সেটা হচ্ছে 1 ইউনিট। সো আমি একদমই ব্রেকডাউন করে দেখাচ্ছি, 1 minus 0, right? So of course it's a ratio of 1 over 1 which is equal to 1, right? So if you see it's A to B, আপনার কি হচ্ছে 15 to 14 হচ্ছে সিডি প্রোডাকশন কমেছে, পিৎজা প্রোডাকশন বেড়েছে 0 to 1, so the opportunity cost is 1, right? এই 1টা কি, that is also another question. 1 what? So this is the opportunity cost of increasing pizza production, মানে A to B, B to C, C to D, এই সবগুলো কি করছে, as you go towards the, মানে কার্ভের ক্ষেত্রে দেখেন A থেকে B, B থেকে C, C থেকে D, এটা কিন্তু কার্ভে লেফট টু রাইট মুভ করছে, তার মানে কি পিৎজা প্রোডাকশন এক্স অ্যাক্সিসের অ্যালং এ মুভ করছে। সো পিৎজা প্রোডাকশন বাড়ছে, পিৎজা প্রোডাকশন 0 থেকে 1, 1 থেকে 2, 2 থেকে 3, 3 থেকে 4, এভাবে করতে কিন্তু বাড়ছে, right? So তাহলে as you are increasing pizza production, what are you doing? You're giving up CD production along the way. CD give up করতে করতে আসছেন, CD sacrifice করছেন। So একটা জিনিস ইনক্রিজ করতে যে what are you sacrificing, how much, কতখানি স্যাক্রিফাইস করছেন সেটা হচ্ছে ব্যাপার। এখানে নাম্বারস অনেক ইজি দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে 1 ইউনিট পিৎজা প্রোডাকশন বাড়াতে যে ইউ হ্যাভ টু গিভ আপ 1 ইউনিট অফ সিডি। সো বেসিকলি এটা হবে 1 unit of CDs or 1 million CDs is also correct, এখানে যেহেতু millions are given, right? So 1 million CDs or 1 unit of CDs is also correct, both are fine. আবারও বলছি 1 million পিৎজা প্রোডাকশন বাড়াতে যে you are giving up 1 million CD production. That is what the opportunity cost is trying to find, right? So এখানে যে কোনো নাম্বারস থাকুক তখন আপনি এটা বের করে রেশিওটা বের করে you can figure that out. But এখানে just 1 দেখে it's very much easier, right? বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা? Questions? Any questions? জি, question ছিল? আচ্ছা, সো আমি আরেকটা বলি যে উল্টা দিকেও কিন্তু জিনিসটা একই, জাস্ট রেশিওটা উল্টায় যাবে। আদার দ্যান দ্যাট ডিক্রিজ আর ইনক্রিজ ইজ অফ কোর্স গোইং টু রিমেইন দ্য সেম, রাইট? সো বি টু এ, থিঙ্ক অফ দি অপোজিট ওয়ে, বি থেকে এ তে যাচ্ছে,
বি থেকে এতে গেলে হোয়াট আর ইউ ডুইং, ইউ আর ইনক্রিজিং ইউর সিডি প্রোডাকশন, কারণ আপনি ওয়াই অ্যাক্সিসের এদিকে বাড়ছে, সিডি প্রোডাকশন বাড়ছে। সো সিডি প্রোডাকশন কতখানি বাড়ছে? 14 থেকে 15। আমরা চেঞ্জটা দেখছি, নট দ্য ডিরেকশন। ডিরেকশন ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য রেশিও, বাট চেঞ্জ যখন দেখবো, সো সিম্পলি ভ্যালুটার ডিফারেন্স দেখবো। সো এগেইন 15 মাইনাস 14, নোটিস দ্যাট অপরচুনিটি কস্ট কিন্তু কখনোই নেগেটিভ হবে না এই ক্ষেত্রে, আমরা এটা পড়ছি না। এটা হতে পারে কিছু রেয়ার কেসেস, বাট ফর নাও ডো অ্যাজিউম দ্যাট অপরচুনিটি কস্ট আপনাদের জন্য কখনোই নেগেটিভ হচ্ছে না। তার জন্য মানে আপনি যদি 14 মাইনাস 15 করতে, ইউ উড গেট আ নেগেটিভ নাম্বার, বা আপনি রেশিওটা যদি উল্টা করেও লিখতেন, দুই দিকে ক্যান্সেল আউট হয়ে যেত নেগেটিভটা, বাট স্টিল ইউ আর ডুইং ইট রং। বেসিকলি ট্রাইং টু ফিগার আউট দ্য চেঞ্জ ইন দ্য ভ্যালু, কতটুক সিডি প্রোডাকশন বেড়েছে। আমি আবারও বলছি, কতখানি চেঞ্জটা আপনার হয়েছে সেটা আমরা বের করতে চাচ্ছি, ডেল্টা, রাইট? অ্যান্ড দেন পিৎজা প্রোডাকশন কতটুক তাহলে কমেছে, 1 মিলিয়ন থেকে 0-তে চলে গেছে, মানে 1 থেকে there is no pizza being produced, so 1 minus 0. Simply ডিরেকশন যখন পাল্টায়, রেশিওতে গুডের রেশিওটা চেঞ্জ হয়ে যায়, ওয়াই এক্স উল্টা পাল্টা হয়ে যাচ্ছে। আদার দেন দ্যাট এভরিথিং রিমেইনস দ্য সেম। সো এগেইন এখানে কি হচ্ছে, একই অ্যান্সার আসছে, তো 1, বাট এখানে তাহলে কি চেঞ্জ হবে, ইউনিটটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ইউনিটটা এখানে কি হবে তাহলে? এনিওয়ান? 1 মিলিয়ন পিৎজা। 1 মিলিয়ন পিৎজা, এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড। সো এখানে কি হচ্ছে, আমরা কি গিভ আপ করছি? টু ইনক্রিজ 1 মিলিয়ন সিডি প্রোডাকশন, আমরা উই আর স্যাক্রিফাইসিং 1 মিলিয়ন পিৎজা। আচ্ছা, সো এখানে যাই হোক একটা, ম্যাম জি একটু কি আমরা তো বি টু সি করলাম, আমাদেরকে একটু সি টু বিটা করে দিবেন, মানে এটা না মানে হাফ আসে। করলাম। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? হ্যাঁ ম্যাম, কি বলেছেন বুঝিনি। আমি বললাম আমরা কিন্তু বি টু এ করেছি, বি টু সি না। আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন বি টু মানে একটু হ্যাঁ বলেন, বি টু সি করবেন। হ্যাঁ করেন। বি টু সি না, সি টু বি। সি টু বি, ওকে ঠিক আছে করেন। আমি কি এটা ইরেজ করে দেবো এটা? আচ্ছা ওয়েট, এখানে করি, বলেন কি বলছেন, সি টু বি? হ্যাঁ ম্যাম। ওকে, আমাকে বলেন কি করবেন, সি টু বি। সো এখানে এ ডিরেকশন, can you help me with the ratio, anyone? ম্যাম ডিনোমিনেটরে হবে না 14 মাইনাস 12। আপনি কি, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, একটা স্টেপ বাই স্টেপ গাইডেন্স দেন। সো বেসিক্যালি হোয়াট ইজ ইনক্রিজিং ওভার হিয়ার, সি টু বি, কোন প্রোডাকশন বাড়ছে? সিডি প্রোডাকশন। সিডি প্রোডাকশন, বাই হাউ মাচ? বাই 2 units basically, By but 2 units. 14 minus 12, right? Are on the other hand, what is decreasing? কোন প্রোডাকশন কমছে? পিৎজাস, Pizza. রাইট? কতখানি? 2 minus 1. 2 minus 1, very good. Okay, so তাহলে কত হয়? হাফ, 1 by 2. Exactly. হ্যাঁ ম্যাম, এটাই জিজ্ঞেস করতাম যে এরকম মানে এভাবেও আসতে পারে অ্যান্সার। ও মানে আপনি ফ্র্যাকশন দেখে বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নাই, এনি নাম্বার, ওকে। রাইট? সো ইটস লাইক আপনার আরো কম গিভ আপ করতে হচ্ছে, দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ ট্রাইং টু মিন। সো এখানে ইউনিটটা কি হবে? 500,000 পিৎজা। Pizzas, right? Very good. Right? বাকিদের কোনো কোয়েশ্চেন? নো ম্যাম। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন যদি না থাকে, I am assuming that everyone is understanding this thing. এখানে অনেক সিম্পল লাগছে হয়তো আপনার কাছে, একটু আস্তে আস্তে জিনিসটা
the মানে এক এক সিচুয়েশন এক এক রকম লাগতে পারে, বাট দ্য আইডিয়া ইজ দ্য সেম। আপনাকে একই জিনিসই করতে হবে যেটা আমরা এখন করলাম, রাইট? এখন লেটস সে সো দ্য থিং ইজ আপনাকে দ্য হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু যে যেটা অলরেডি কয়েকজন করছেন, উইচ ইজ ভেরি গুড, সেটা হচ্ছে কি ট্রাই টু ফিগার আউট অল দিস। এই যে এগুলা তো অ্যান্সার্স দেয়াই আছে, 1 2 3 4 5 আসছে সিকোয়েন্সিয়ালি, and then do the opposite way তেও সব করেন, like F to E, E to D, D to C. Also try random combinations. So ধরেন ওই যে বললাম C to E or E to B, মানে একদম random combinations চিন্তা করেন, try playing it মানে around and then try to figure out যে কি হবে। ঠিক আছে, যত প্র্যাকটিস করবেন, সো ইটস গোইং টু বি ভেরি ইজি। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইজি, বাট ইটস জাস্ট দ্যাট অনেক সময় আপনার রেশিওটাকে উল্টাপাল্টা করে ফেলতে পারেন একটা, আর একটা হচ্ছে যে ডেল্টা ভুলে যান, সেটাও একটা। সো this is calculating opportunity cost using a PPF, right? So if you don't have any questions, we can move on. Okay. So এটারই সাথে you have, if you have noticed in the book, that you have another overlapping একটা concept which is called gains from trade বলা হয়। সো আমরা এটা একদম সিম্পলি শিখি, আমরা অনেক ডিটেইলে যাই না। বেসিক্যালি এটা স্পেশালাইজেশনের ডিটেইলিংয়ে যাই না, বাট ইটস জাস্ট দ্যাট উই গিভ আ ব্রিফ আইডিয়া ইউজিং সাম অফ দি টুলস। এগেইন অপরচুনিটি কস্টের ক্যালকুলেশন দিয়েই আমরা এটা করে থাকি। বেসিক্যালি আমরা ট্রেড করতে দেখি এক দেশ থেকে আরেক দেশ, জিনিসপত্র, প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস বোথ, রাইট? উই সি অফেন যে এক দেশের সাথে আরেক দেশ ট্রেড করছে। সো এই ট্রেডিং করে কি লাভ, or what is the advantage? That's what we always think about, right? যখন আমরা ট্রেড নিয়ে কথা বলি, so তখন কিন্তু আমরা চিন্তা করি কে কার সাথে ট্রেড করলে আমাদের সুবিধা হবে and everything. So এই যে এই সুবিধার কথা বলছি, it's always bringing us back to the fact that who is definitely better at producing something মানে compared to someone else. Let's say কথার কথা, Bangladesh is very much known for producing very good RMG products, right? Ready-made garments products. We are always specialized, right? So that brings us to the fact, the specialized, and specialized মানে কি মানে আমরা কি বোঝাই in general? Specialization মানে কি মানে আমরা কি বলি? Specialization means that we are good into something. We are good, or we are specialist in something, right? We are expert, right? Exactly. So expert আমরা যারা তাদেরকে স্পেশালিস্ট বলি, that they are specialized in that field, right? So exactly, তার মানে এটা কিন্তু প্রোডাকশনের ক্ষেত্রেও হতে পারে, এটা কিন্তু ট্রেডের ক্ষেত্রেও হয়। সো আমরা ট্রেড তাদের সাথেই করি যারা স্পেশালাইজড ইন দ্যাট প্রোডাকশন। কিছু দেশ দেখবেন ইজ নোন ফর দ্যাট স্পেসিফিক প্রোডাক্ট or সার্ভিসের প্রোডাক্ট, রাইট? জি, একটু বলেন if you have a question. Yes, ধরেন যে we are specialized in garment sector as like যে বাংলাদেশে আমরা, and আমরা কাদের সাথে ট্রেড করি মিস যারা হচ্ছে ওই সেক্টরে স্পেশালাইজড না বা এক্সপার্ট না। না মানে কোন সেক্টরের? আরএমজিতে? জি জি মিস, গার্মেন্ট সেক্টর। হ্যাঁ, মানে ওইটা আমরা আমাদেরটা এক্সপোর্ট করি আরএমজির ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে যারা অবভিয়াসলি তারাই নেয় যারা আর কি নট ভেরি স্পেশালাইজড ইন আরএমজি প্রোডাকশন। এক্স্যাক্টলি। অন দি আদার হ্যান্ড, আপনি ইম্পোর্টের কথা চিন্তা করেন, আমাদের দেশে ইম্পোর্টেড গুডস যেগুলো আসে সেগুলা কি? সেগুলা নিশ্চয়ই আমরা তাদের কাছ থেকে নেই যারা হচ্ছে বেটার অ্যাট প্রডিউসিং মানে দ্যাট গুড, যেই দেশগুলা কম্পেয়ার টু আমরা অনেক সময় অনেক কিছু যেটা আমাদের রিসোর্সেস নাই বানানোর মতো, বা আমরা বানাই বাট উই আর নট বেটার অ্যাট প্রডিউসিং ইট,
সো এই যে আমি যে বারবার এই যে ওয়ার্ডটা বলছি স্পেশালাইজড অর বেটার এট প্রডিউসিং, এই বেটারটা কিভাবে বুঝবো? সো ইকোনমিক্সে আমরা আর কি খুব বেসিক একটা কনসেপ্ট, এর বাইরেও আরো কিছু জিনিস আছে, বাট খুব বেসিক একটা যেটা কনসেপ্টে বলি সেটা হচ্ছে দুইটা ভাবে আমরা বুঝতে পারি ওভারঅল যে কিভাবে উই ক্যান সে দ্যাট সামওয়ান ইজ বেটার এট প্রডিউসিং মানে সামথিং কম্পেয়ার টু সামওয়ান এলস, রাইট? সো এইটার জন্য দুটা কনসেপ্ট আছে বেসিকলি, হুইচ ইজ কল্ড অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজ একটা, আরেকটা হচ্ছে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ। সো লেটস স্টার্ট উইথ অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজ, হুইচ ইজ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে একটা কান্ট্রির তখন হয়, a country has an absolute advantage if that country can produce more goods with a given amount of resources than another country, right? So a country has better technology, more capital, এসব হতে পারে, but একদম focus on the word that with a given amount of resources, who can produce more goods? So একদম সিম্পলি যদি চিন্তা করেন, একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই, so it's going to be very easy for you to look at. Suppose that a Bangladeshi worker could produce 80 shirts or 100 shoes per day, right? And on the other hand, a Chinese worker can produce 100 shirts or 200 shoes per day. এখন simply, who's producing more amount of shirts? Think of shirts. China means. China, exactly. Definitely China. China is producing 100 shirts, whereas Bangladesh is producing 80 shirts. So, দুইজনের মানে the assumption for these type of situations is always that they have the fixed and given number of resources যেটা দুইজনেরই একই, and with the given amount of resources they can produce, who is producing more, that's what we're trying to look at, right? So সেটা হচ্ছে China is producing, let's say 20 shirts more per day compared to Bangladesh. So China has the absolute advantage in shirt production since a Chinese worker can produce more shirts than a Bangladeshi worker. So exactly এইটাই হচ্ছে absolute advantage এর concept, right? But So এখানে তো রিসোর্সের ইয়ার কথা বলে না, এখানে তো বলে নাই যে বাংলাদেশে এদের কাছে একটু কাছে। Nusrat, হ্যালো hello, can you listen to me? সবাইকে শুনতে পাচ্ছেন? Yes, ma'am. নুসরাত, আমি একটু শেষ করে নিই, এরপরে উইল কাম ব্যাক টু কোয়েশ্চেনস, হ্যাঁ? সো the other way, other hand, other good এর ক্ষেত্রে কি, শুজ এর ক্ষেত্রে এগেইন একদম একই জিনিস, দুইটা জিনিস রিপিট করা, বাট দেন অফকোর্স আমরা দুইটা গুড ইউজুয়ালি মিনিমাম অফ 2 গুডস কম্পেয়ার করে দেখি। সেটা হচ্ছে যে চায়না ইজ অলসো এগেইন better at producing, or they can produce more, they're not better, sorry, they're producing more compared to Bangladeshi workers. So 200 shoes are being produced in comparison to 100 shoes for Bangladesh. So China has the absolute advantage in shoes production, right? আচ্ছা, সো আমি যেটা বললাম যে নুসরাত আপনার কোয়েশ্চনে যেটা বলছেন যে এখানে কোথাও বলা নেই যে ফিক্সড রিসোর্সেস, আমি এই জন্য বলে দিয়েছি দিস ইজ অ্যান অ্যাজাম্পশন। অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজের কনসেপ্ট যখনই আসবে, অর কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ বোথ, উই হ্যাভ টু অ্যাজিউম দ্যাট both the countries, both the individuals, both the businesses যাদের সাথে আমরা কম্পেয়ার করছি, minimum of 2 businesses, minimum of 2 countries আমরা কম্পেয়ার করছি, you should always assume that they have the same and fixed amount of resources, right? না হলে absolute advantage, comparative advantage এর concept would not hold. So এটা হচ্ছে, এটা তো আপনার ডেফিনেশনে মানে it's already given that with a given amount of resources then another country they can produce more goods, তাদেরই absolute advantage থাকছে, right? So এটা হচ্ছে absolute advantage এর concept. এটা অনেক সিম্পল, বুঝতেও সিম্পল, বাট দেন হোয়াট ইউ টেন্ড টু, মানে ইউজুয়ালি স্টুডেন্টদের মধ্যে টেন্ডেন্সি থাকে টু মেক অ্যান এরর বিটুইন দি টার্মস অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজ আর একটা হচ্ছে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ, দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস। কিভাবে ডিফারেন্ট?
যে absolute advantage does not aid in understanding how countries decide which goods to produce. The thing is, just because China has the absolute advantage in producing both shirts and shoes, it does not mean that China is better at producing that. China is just producing more. If you notice the words, China is producing more than Bangladesh, but that does not necessarily mean that China is better at producing these goods compared to Bangladesh. কেন বলছি বেটার, যে সেটা কিভাবে আমরা বের করব? দ্যাট ইজ ইউজিং দি কনসেপ্ট অফ কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ, রাইট? সো কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ বলে যে কান্ট্রি হ্যাজ a comparative advantage in a good if it can produce it at a lower cost than other countries. সো তখনই আমরা বুঝতে পারবো যে যে বেটার প্রডিউস করছে তার মানে কি they can give up less when producing the other good, right? So যে কে কম স্যাক্রিফাইসে they can produce compared to the other country. এখানে আমরা কান্ট্রির সাথে কম্পেয়ার করছি, but it can be compared between different businesses or individuals or different cases, but let's stick to countries for now. So কোন দেশ লোয়ার অপরচুনিটি কস্টে একটা জিনিস প্রডিউস করতে পারছে কম্পেয়ার টু আদার কান্ট্রি। সো এরপরে তখনই আমরা বুঝতে পারবো যে আর কি হ্যাজ দি কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ, টেকনিক্যালি দে হ্যাভ দি এবিলিটি টু স্পেশালাইজ ইন দ্যাট প্রোডাকশন, রাইট? তারাই কিন্তু স্পেশালাইজ করতে পারছে কারণ দে আর বেটার অ্যাট প্রডিউসিং দ্যাট গুড। সো সেটা কিভাবে বুঝবো? Using the same example, let's try to solve that. Not open slide. Wait. Okay. এখানে লিখি so that the side দেওয়াও আছে এই নো, বাট এখানে লিখি so that we go স্টেপ বাই স্টেপ আমরা দেখতে পারি। ও আচ্ছা, এখানে আবার ড্রয়িং ছাড়া হবে না, সো জাস্ট হোপফুলি সবাই দেখতে পাচ্ছেন এই স্ক্রিন, because I shared the entire screen, so yeah. Okay, so Bangladesh, আমি in short লিখছি, wait, PD in short, this is just not, I'm not very used to writing this with this pen and everything. Sorry for the very bad handwriting. Acha, Bangladesh can produce 80 shirts and 100 shoes per day. So আপনাকে ধরেন এইভাবেই ইনফরমেশন দেয়া থাকলো, আরেকটু না থাক। So China can produce 100 shirts, 200 shoes per day. It's 9 Right. hours. So it's basically, or Bangladesh has the resources to produce 80 shirts or 100 shoes per day. China has the resources to produce 100 shirts or 200 shoes per day. এখন absolute advantage যেটা, সেটা আমরা অলরেডি দেখে ফেললাম যে কার আছে। China clearly has the absolute advantage in producing both shirts and shoes because they are producing more than Bangladesh in terms of both the goods. But let's see who's better at producing these goods. সেই জন্য আমাদের কি করতে হবে? প্রত্যেকটা অপরচুনিটি কস্ট বের করতে হবে প্রত্যেকটা কেসে, রাইট? সো লেটস সে বাংলাদেশ whenever, এটা ধরেন অপরচুনিটি কস্ট, Bangladesh whenever they're producing shirts, আচ্ছা এখানে আমরা শার্ট আর নতুন করে না লিখি, Bangladesh whenever they're producing shirts, what are they not producing?
they are not producing shoes. কারণ এটা কিন্তু একটা per day what can you produce compared to what মানে একটা জিনিস কতটুকু প্রডিউস করতে পারেন, শার্টস কতটুকু প্রডিউস করতে পারেন or shoes কতটুকু প্রডিউস করতে পারেন। সো ইফ লেটস সে বাংলাদেশ হচ্ছে যদি এরকম হয় যে শার্ট প্রডিউস করছে rather than shoes, তাহলে if they are producing 80 shirts per day, they are not producing 100 shoes. Again, এই যে অপরচুনিটি কস্ট কিভাবে হচ্ছে, এই যে ইনক্রিজ ইন শার্টস মানে শার্টস প্রডিউস করলে কতটুকু স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে শুজ, 100 শুজ। সো দ্যাট গিভস আস 1.25। এটা তাহলে কি হবে বাই ইউনিটস? The shirts 1.25 shoes 1.25 shoes or shoes sacrifice করতেছে। Who's sacrifice করছে, exactly, very good. So always in terms of the other good, right? Okay, then what else? বাংলাদেশ যদি এখন on the other hand shoe produce করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে? এক্স্যাক্টলি রেশিওটা উল্টাটা হবে না, যে আপনার shoe production 100 and on the other hand what would they give up? They would give up 80 shirts. So তাহলে the ratio would be 0.8 shirts, right? Any questions? তাহলে এখন বাকিটা কিন্তু আপনারা ইজিলি করতে পারছেন না, I guess. I think it's not very difficult if you understand this. করে ফেলেন চায়নাটা। So China producing shirts and not producing shoes, তাহলে কি করবে? China will give up 200 shoes. Why? জি, so 2 shoes give up করতে হবে in order to produce shirts. On the other hand, কি করবে? উল্টা যাবে রেশিও again whenever they are producing shoes. জি, কোয়েশ্চেন ছিল কারো? 1.5 হবে এটা, তাই না? I think Yes. 0.5. It's half. Oh, it's half, sorry. Yes. Any questions? এটা বুঝতে? কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন এখনই। ওকে, সো এখন আমাকে বলেন, if not then who has the comparative advantage in producing shirts? শার্ট প্রোডাকশনে কার কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ? বাংলাদেশ, কারণ কি ওর অপরচুনিটি কস্ট হচ্ছে কম, 1.2। Exactly, so 1.25 is lower than 2, right? আমরা Yes. শার্ট প্রোডাকশনে দেখছি যে কার অপরচুনিটি কস্ট ইজ লোয়ার, সো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হ্যাজ আ লোয়ার অপরচুনিটি কস্ট কম্পেয়ার টু চায়না, সো তখন বাংলাদেশ হ্যাজ দি comparative advantage in producing shirts. So basically, in true terms, Bangladesh has to give up what? Less amount of shoes. Bangladesh is sacrificing only 1.25 shoes in order to produce shirts. China has to sacrifice 2 units of shoes in order to produce shirts. So এখানে 1.25 might মানে 1.25 or পয়েন্টে shoes or shirts units আপনাদের হয়তো শুনতে একটু নাম্বারস মানে আজব লাগতে পারে, কারণ পয়েন্ট মানে ফ্র্যাকশনে হতে পারে না ইউজুয়ালি শুজ অর শার্টস, বাট জাস্ট থিঙ্ক অফ দিস অ্যাজ অ্যান ইমাজিনারি সিচুয়েশন, কোনো প্রবলেম নাই। ডোন্ট ফোকাস অন দি নাম্বার যে ফ্র্যাকশনে আসলে সমস্যা কিনা, এটা কোনো সমস্যা না, রাইট? সো
Bangladesh has to give up less compared to China when they are producing shirts. On the other hand, shoe production car comparative advantage থাকছে China. China. So clearly China has the lower opportunity cost. So they have the comparative advantage in producing shoes. Right. So clearly China has to sacrifice less amount of shirts compared to Bangladesh when it comes to shoes production. Right? So তখন comparative advantage China থাকছে। তার মানে China is better at producing shoes compared to Bangladesh. So তাহলে এখানে স্পেশালাইজেশন কার করা উচিত? যার কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ আছে সেই স্পেশালাইজ করা উচিত এখানে। Right? Let's go back here. So এখানে if each country specializes by producing the good for which it is a comparative advantage, total production increase করছে। Overall সবাই focus করছে on producing the goods only they are good at producing. So basically Bangladesh should focus on shirts production. এখানে উল্টানো বাংলাদেশ আর চায়না, এর জন্য খেয়াল করবেন। So বাংলাদেশ আর চায়না মধ্যে Bangladesh is better at producing shirt production, so they have the comparative advantage of it and they can specialize in this production. So airport China has the comparative advantage of producing shoes, so they can specialize in shoes production. So তার মানে after that they can specialize করলে কি হবে? লাভটা হবে যে they can use all of their resources in producing. Bangladesh can use all their resources in producing shirts. China can use all their resources in producing shoes, and then তখন কি করতে পারবে? They can trade. Ultimately that's the main goal, এটা figure out করার যে তাহলে কে কার সাথে কি ট্রেড করলে ভালো হবে। So Bangladesh can specialize in shirts production and then they can trade it to China, export করতে পারে, আর China can trade some of the shoes to Bangladesh, right? কারণ এখানে ওভারঅল পুরো গ্লোবাল ইকোনমিজ আর বিং ওয়েল অফ আর বেটার অফ এফিশিয়েন্টলি প্রডিউস করছে, কারণ যে যেটাতে এফিশিয়েন্ট সে সেটাতে প্রডিউস করছে, তারপরে একজন একজনকে ট্রেড করছে। তাহলে কি হচ্ছে? মানে রিসোর্সেস আর নট বিং ওয়েস্টেড, দে আর বিং ইউজড এফিশিয়েন্টলি। সো এগুলো আমরা আস্তে আস্তে এফিসিয়েন্সি চ্যাপ্টারে আসলে আরো উড মেক সেন্স যে কেন এগুলা বেটার হয়। But other than that, for now, focus on the comparative advantage part and the specialization part. So I don't know if it's making sense to you all. এই একই যেটা আমি বলছিলাম যে China sacrifices 2 shoes for every shirt, whereas Bangladesh sacrifices only 1.2 shoes for every shirt. So who should specialize in what? Shirts এর ক্ষেত্রে Bangladesh, shoes এর ক্ষেত্রে China. So it's just, you can word it out like this, right? So যদি কোনো সিচুয়েশন দেয়া হয়, লেটস সে এরকমই, ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দিজ ইন রেড, এই যে এইগুলা আলাদা করে এখানে আসলে বক্সের মধ্যেই দেয়া, আপনি আলাদা করে ইউ ক্যান, আমি যেভাবে করছিলাম অন্য জায়গায়, এই যে এখানে, সো ইউ ক্যান ট্রাই মানে ডুইং ইট লাইক দিস। এরপরে try to come to a conclusion that who has the comparative advantage. হয়তো আপনার কোয়েশ্চেনই করবে যে who has the comparative advantage in producing the certain good, or who has the special, মানে who should specialize in that production. So এই জিনিসগুলা হচ্ছে আপনাকে ফিগার আউট করতে দিতে পারে, ক্যালকুলেট করতে দিতে পারে, right? So any questions so far? This basically sums up this chapter 2, the first topic, PPF, and mainly absolute and comparative advantage of concepts. আবারও একটু রিমাইন্ডার দিচ্ছি যে absolute advantage and comparative advantage does not really মানে absolute advantage দিয়ে you cannot compare or come to the conclusion that who's better at producing which good, or who's better, or who should specialize in that production, right? So absolute advantage simply just দেখা যে numeric terms এ যদি আপনি বলেন, numeric terms or just in just numbers who is producing more, এটা। But comparative advantage হচ্ছে যে who has the lower opportunity cost.
than the other country, right? Any questions so far? Okay, so if not, I have already announced about the quiz. Let's try to take the attendance. I think আজকে your advising would be ended and hopefully এরপরে সবাই ঠিকমতো would be settled down. This is section 18. Oh, sorry. Okay, please respond to your names. Tahmid Ibnul Chaudhuri. Present, Miss. Taskin Ahmed. KM Ryan. Nusrat Jahan Haq Bushra. Yes, miss. Maliha Hussein. মালিহা কি আসছেন? আচ্ছা, ইফশিতা সুলতানা। Present, ma'am. আফরা ইলাহি। Present, miss. মালিহা ইসলাম। Present, ma'am. রাবিয়া ইয়াসমিন। Present, ma'am. আবিরি রহমান। কাশফিয়া নুসরাত খান। Present, ma'am. Okay. Maliha is present. Minazur Rahman. Noor Shah Jahan. Present, ma'am. Qazi Mehzabi. Present, ma'am. Sumaya Haq. Present, ma'am. ওর আমার অ্যাটেন্ডেন্স কি দেওয়া হয়ে গেছে? নাম ডাকা না হলে আমি জানি না আপনার নাম কি? করেছিল মানে মুসাম্মদ মালহা মাজাবিন, ইউ প্রবাবলি স্কিপড ইট। না, আই ডোন্ট একেবারে না, আরেকটু নিচে মুসাম্মদ মালহা মাজাবিন এমওএসটি দিয়ে। না ডাকি নাই। একটু নোটিস করেন কারটা ডাকছি সো দ্যাট ইটস ইজিয়ার। ওরচি। Present, ma'am. তৌহিদুর রহমান। ওকে, নাজমুস সাকিব। Present, miss. আসাদুল্লাহ। সামিউল হক। মুশফিকা জান্নাত। Present, ma'am. সুমাইয়া ইসলাম। ওকে, রাহাবিন আদিব। Present, ma'am. আল জুবাইর। প্রেজেন্ট ম্যাম। আফসানা সুলতানা। মাসকোয়াত মাহফুজিম। তাসমিয়া। Yes, ma'am. আয়েশা ইয়াসমিন। Present, ma'am. সাজ্জাদ হোসেন। Present, ma'am. মুশফিকা তাহসিন। Present, ma'am. ওকে, আবরার আল আরাফ। মালিয়া মেহজাবিন আসছেন। শাজনীনা রওশন। Present, ma'am. মীর নামির। Present, ma'am. মান্তাকা রহমান।